SOS 생활영어 시간입니다. What's going on, buddy? 피터와 함께 이번 달은 그 여자 특집인가요? Oh, everything's about women. I'm telling you. Oh, gosh. 아니 웬 그 남녀간의 그 대화 이런 이야기를 이렇게 말하는지 몰라. Yeah, it's like I don't know what's going on here. 네. But today's topic of discussion is one that I hate about some women. Right? 어떤 여자들은 정말 싫어요. 어떤 여자 그렇게 싫어요? Yeah. So what we call them is we call them feminazis. 네. 그게 뭐죠? You know, like feminist. feminist, 그러니까 Right. 여성주의자. Right, 여성주의자. Do you know Nazi? 나치. 예. Nazi. 독일의 나치. Hitler, right? 히틀러. Okay, so Nazi is sometimes when we say somebody is a Nazi, it's not about the Jews or anything, but more like they have a very extreme attitude. 네, 우리 어떤 사람이 저 사람 나치 같아 뭐 이러면 뭔가 좀 강력한 Right, 그죠? yeah. 그런 그것을 상징하잖아요. Yeah, so when you combine feminist plus Nazi, it 그러니까 becomes 여성주의자와 나치가 합쳐진 개념이면 feminazi. 페미나치가 되는 Right, 거예요. feminazi, right. 아, Okay, so one thing about one particular thing about feminazis is that they tend to hate men. 그런 그 페미나치들의 특징은요 남자들을 싫어한다라는 거예요. Right. 그런가? Whether it be because they had a bad relationship with one man, 그래서 한 남자하고의 어떤 그 과거에 좋지 못한 경험 때문에 그러는지, right, or they don't like their fathers, or 아니면 뭐 아버지를 싫어했던 경험 때문인지, right, or if they had a bad relationship, usually a bad relationship with one man or 어쨌든 several men. 과거에 가졌던 남자에 대한 좋지 않은 기억 때문에 남자들을 혐오하고, Right? They hate men, right? 그런 경우. So there's there's one story, right? So when I was in university, I had a very close friend. 제가 그 대학 다닐 때 아주 친한 친구가 있었어요. Right, and it was a girl. 이 여자. Right, so we never had anything. We didn't have a relationship. It was just only friendship. 그냥 all 우리 of our lives. 친구였어요. 뭐 그 이상은 Right. 아무것도 아니었고요. So we used to go out to parties together. We go to movies together. 파티도 같이 가고 영화도 같이 가고. Right, just as friends. 그냥 친구로서 Right. 말이죠. So then she was 1 year behind me in university. 대학교 때 1년 날 후배였거든요. Right, and so I moved to Korea after my first year. 그다음에 이제 저는 my last year. 대학을 졸업하고 이제 한국으로 왔잖아요. Right, and then she had one more year, and then she moved to Korea also. 그래요? 그 Yeah. 여자도 이제 대학을 졸업하고 또 한국으로 왔어요. I was like, come to Korea, it's so much fun. You make tons of money, blah blah blah. Have a good time. 이제 피터가 이제 막 꼬드겼구나. Yeah. Right. 이 한국 오니까 너무 좋더라. 너도 와. 막 이러고. So when she came over here, we were really good friends. 근데 이제 그 여자가 한국에 왔고 또 우리 아주 참 좋은 친구가 됐었단 말이에요. But she had a series of bad relationships when she first arrived here. 그런데요, 한국에 왔을 때 좋지 않은 경험을 갖게 되었어요. Right, 남녀 관계. Right, she had 2 or 3 bad relationships with foreign with Western men. And after that, she became a feminazi. 서양 남자에게 배신을 당했거나 어쨌든 지독히 Right. 나쁜 경험으로 인해서 Yeah. 그때서부터 페미나치가 됐구나. 페미나치 남자를 됐어요. 심하게 Right. 증오하는 여성주의자. Right. So at that point, she met up with a bunch of women, other women in Seoul who were also feminazis. 그 똑같은 입장에 있는 다른 여자들을 또 만나게 되어서 Right. So they had these little feminazi meetings. I mean, they didn't call themselves feminazis, but everybody else around them, every man in their company. 본인들은 뭐 자기가 이제 뭐 자기들이 페미나치라고 생각하진 않는데 주변에 있는 남자들은 Right. 저 여자 Oh my gosh, 진짜 feminazi. 진짜 페미나치야. Right. So even even though we had such a great relationship as friends for maybe over 5 years. 5년 이상 우리는 참 좋은 친구였었는데 Right. As soon as she got into this group of feminazi friends, she completely shut me out of her life. 그러더니 그 페미나치가 되고 나서부터는 나하고도 Yeah. 아주 그냥 관계를 싹둑 잘라버리더라고요. Exactly. I'm like, what did I do to you? You know, we were just friends. You know. 그래서 But- 이제 우리 피터가 야, 너 왜 나한테까지 그러냐? 내가 뭐 잘못한 거 있냐? Yeah, 그래서 so 야, 너도 남자잖아. Yeah. No, every time now, she complains about my lifestyle. She complains about just little things about me that that she. I don't know. She's upset about something with other men. But yeah. So she lays it on me for because I'm a man too. 그렇구나. So yeah. Anyway, so 그래요. yeah. 전 뭐 남자하고 여자가 Yeah.
인격적으로는 동등하죠. 예, 그러나 모든 행동이 남자 여자가 똑같이 동등해야 된다라고 생각하지는 않습니다. Yeah. Yeah. I mean, like sometimes I see nothing wrong with with men and women being friends. 그럼요. But sometimes there are just like certain things that men and women have no idea. They can't understand. So 그래요. Yeah. 남자 여자가 좋은 친구가 될 수 있지만 때로는 남자고 여자이기 때문에 네. 정말 서로가 이해하지 못하는 영원한 숙제 같은 게 있죠. seriously. 그러니까 재밌는 거야. oh, yeah, it's true. It's 그게 true. 막 서로 다 이해할 수 있으면 재미없지. Yeah. No, I know. Yeah, I understand that. But yeah, I mean, that you can talk about things, you can argue about things, but you know, like if you're a good friend is a good friend. 그렇지. You know, you don't just cut somebody out because you hate your boyfriends. So 맞아. anyway, feminazis, I'm telling you. 근데 이제 저 피터가 10월 말이면 이제 한국 떠난다 그랬잖아요. Yeah. 그러니까 이제 벌써부터 난 자꾸 이제 홍콩에서 feminazi 아니 있으면 친구를 어떡해. 자꾸 잃는 것 같고 Yeah. 나는 피터가 좋은데. No, I know. 가지 I'll come 마. back and visit. I'll come back and visit. 말로만 그러지 말고 가지 마. Yeah. Okay, I won't go. 또 Yeah. Oh, 자 slowly 오늘은 남자들은 다 같은 늑대야라고 이야기하는 여자의 대화가 나와요. 대화를 먼저 한번 들어보시죠. Do you think all men are alike? Yes, they all try to spoil precious love. How can you say that? They all want one thing from women. 에이, 뭐야? 뭐야 남자가 뭐 다 똑같아? Yeah. I want money from women. That's the one thing I want is just money. No, I'm just kidding. 자 일단 내용을 한번 봅시다. 남자들은 다 똑같다고 생각하세요? Do you think all men are alike? Do you think all men are alike? No way. 그런 것 같아요? No, of course not. 안 그런 것 같아요? No. 나는 그런 것 같은데. 아 진짜? You just want to score points with the ladies. 지금 듣고 있는 아줌마들에게 you want to become 친해고 싶어요. 여자의 인기를 끌고 싶어서 그런 말을 하는 것 같다고? Oh, I think all men are alike. Yeah. 남자는 다 똑같은 거 같고 예쁜 여자 보면은 이렇게 좀 같이 사이좋게 지내고 싶고 Yeah. 그런 거. Oh no, it's true. Yeah, 그런 것 that would be the metrosexual thing to say. Oh yes, all men are alike. All men are alike. Oh yes, woman, you are my queen. You're my queen. Yeah. All men are 여기 저 늑대 wolf. Wolves. Yeah. all men are wolves. All men are wolves. 그래요? 남자는 다 늑대인가? wolf. Nah, what do we say? On the prowl. On the prowl means like hunting. 사냥하는 하는 모습, right? On the prowl. Like when you say all men are alike, we assume that it means that all men want one thing from women. And everybody knows what that is, right? So if somebody's on the prowl, it's they're 사냥, right? They're hunting. 모든 남자가 똑같다라는 것은 모든 남자가 한결같이 원하는 거는 여자로부터 원하는 건 다 똑같다 뭐 이런 의미인데요. Right. They're on the prowl. They're hunting. 사양 갔을 때는 그렇죠. 뭐 그런 게 있죠. 그러니까 이런 영어가 있잖아요. 그죠? All men are alike. All men are alike. 그러니까 yeah. 남자 조심해 이런 말이지. 뭐. Right, exactly. 남자 조심해. It's feminazi 영어. 그러니까 그렇지. 페미나치들이 하는 말. 남자들은 한결같이 고귀한 사랑을 더럽히려고 하지요. Yes, they all try to spoil precious love. Yes, they all try to spoil precious love. Oh, yeah, sure. 당신은 어떻게 그런 식으로 얘기할 수가 있어요? How can you say that? 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 남자들은 여자들에게 원하는 것이 다 한 가지뿐이에요. They all want one thing from women. They all want one thing from women. 그렇구나. 네. 자, 오늘 두 가지 표현이요. 남자들은 다 똑같다고 생각하세요? Do you think all men are alike? 당신은 어떻게 그런 식으로 얘기할 수가 있어요? How can you say that? 유용한 영어 표현들이요. 철없이 굴지 말아요. Let's be adults. 우리 어른이 됩시다 그런 얘기죠. 나는 우리의 사랑을 망치고 싶지 않습니다. I don't want to spoil our love. 당신은 그래도 남자예요? Are you a man or a mouse? 야, 이 표현. Oof. 야, 당신은 남자예요? 아니면은 마우스, 쥐. 이거는 이제 man하고 mouse하고 발음이 비슷하니까 이렇게 이제 비교를 한 거죠. 당신은 도대체 인간이요, 늑대요, 능간이야, 동물이야. 그 정도에 해당되는 말이겠네요, 그죠? 당신은 그래도 남자인가요? Are you a man or a mouse? Are you a man or a mouse? 남자는 다 늑대야라는 말을 영어로 또 다른 말로 이렇게 A man is a man, you know. A man is a man, you know. 남자는 남자야, you know. Oh my god. What is it? This is killing man's reputation right now. 이게 남자의 명예를 더럽히는 표현들이 지금 많이 나오고 있어요. 이 아가씨는 나를 너무나 물고 늘어져요. She hangs on to me too much. She hangs on to me too much. 오빠. 왜 그래? 왜 그래? 자, 오늘 여기까지였고요. 대화를 다시 한번 들어보십니다.
Do you think all men are alike? Yes, they all try to spoil precious love. How can you say that? They all want one thing from women.